Welcome. Since most of this program will be in English, let me say a few words in Armenian. Սիվիլիտասի հերթական քննարկումների շարքում այսօր պիտի խոսենք Սիրիայի մասին եւ պիտի քննարկենք խաղաղություն, արդարություն, քաղաքականություն, խառն հարցերի թնջուկը։ Խոսակցությունը տեղի կունենա անգլերենով հիմնականում, որովհետեւ մեր հյուրերից մեկը Նիկոլաս Koumjian-ը անգլերենով պիտի խոսի եւ այդ Vartan Oskanianն ալ կշարունակի։ Հարցերի ընթացքում իհարկե ազատ եք արտահայտվելու ինչպես որ գուզեք եւ այդպես էլ պատասխան կստանաք։ Ագանչակալներու հարց եթե ունիք, խնդրեմ հիմա լուծեք, խոսակցության մեծամասնությունը անգլերեն է տեղի ունենալու։ Նաև երկու հայտարարություն ունեմ չսկսած, որ նույնպես անգլերենով կգադարվի։ Մենք հաջորդ երկու շաբթվա ընթացքին երկու հետաքրքրական միջոցառումներ ենք ունենալու։ Մեկը ապրիլ 24-ի օրվա ընթացքին ժամը 3-ից սկսած կինո Մոսկվայում մի շարք ֆիլմեր պիտի ցուցադրենք։ Մոտ 6 ժամ դեպողությամբ։ Մուտքը ազատ է, կարելի է մտնել դուրս գալ երբ ուզեք։ Եվ ապրիլ 24-ի հետ կապված, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հետ կապված, ֆիլմեր հայերի կողմից պատրաստված, թուրքերի կողմից պատրաստված, միջազգային ֆիլմագործիչների կողմից պատրաստված տարբեր տեսակի ֆիլմեր։ Մուտքը ազատ է հենց ապրիլ 24-ի օրը, երկրորդ կեսին ժամը 3-ից սկսած։ Եվ վերջապես ապրիլ 30-ին, որ թեր ավականու ընդրաշավի շրջանում է, ինչպես որ խորհրդարանի ընտրությունների ադեն հենց այս թահլիճում մենք ունեցանք դեբատ, բանավեճ մասնակցողների միջև, նույնը պիտի ենենք ապրիլ 30-ին 7 կուսակցությունների առաջին թեմքերի միջև։ Արդեն մի շարք շատ կարևոր հաստատումներ ունենք, կագնգալենք, որ մյուսներն էլ կունենանք եւ կագնգալենք, որ ընդրաշավի միջոցառումների երևի ամենահետաքրքրականներից կլինի։ Եվ իհարկե հրավիրված եք Սիվիլիտասի հերթական քննարկումներին, խնդրեմ քրանցվեք եւ այլն։ Back to English, and let me make a couple of housekeeping announcements before we go on to the program. On April 24th, beginning at 3 p.m. at the Moscow Theater, we will have a series of films on relating to April 24th, Armenia-Turkey relations, genocide, but not only genocide. Entrance is open, free, everyone is welcome to participate. Some films you've seen, like The Screamers, some films you haven't seen that are really worth sitting and focusing on. From 3 to 9 in the evening, I think a list of 12 films. And the other is that on April 30th, as part of our regular public forums, we will have a debate, a public debate amongst the number ones in the city election list. So 7 parties are running. The 7 individuals who head each party list will be here together to debate the policies, the expectations, the promises for the Municipal Council of Yerevan and the expected new mayor. And of course, you're all invited. Now, back to work. Our guest today, Vartan Oskanian, I don't know that I've ever had to introduce. I don't know how I would introduce him. Not much to introduce. You know him as our former foreign minister, as a current member of parliament, as the founder of the Civilitas Foundation, and as someone who was born in Syria. And all of those things together means he's the perfect guest today to talk about Syria, justice, peace, or politics. Nicholas Koumjian is a very special guest. He works at The Hague, at the International Tribunal there. He was the prosecutor who helped find Charles Taylor, the president of Liberia, guilty. He is a law specialist, and we're going to talk today with both of our guests about that complex mess that is Syria today. Should we be talking politics? Should we be talking peace? Should we be talking justice? Recently, even one of the heads of the opposition has begun to talk about transitional justice. How do we get from here to there? Syria is a country which in the space of 2 years, of its 20 million population, about 1/4 are homeless. These are official figures. 200,000 are in prisons, 100,000 are dead. How do you get from this place to a place where you can talk about peace and talk about moving on? And really, those are the questions today. And if it's okay, we'll start with maybe Mr. Koumjian and start exactly with those questions. Nick, what do we say today? How do we say whatever we say today? We in the international community, The Armenian connection is obvious, and we'll talk about that later.
What do we say? How do we say it so that we can think about getting from here, past here, to the next step that is not just a new version of war, but that is some semblance of reconciliation and peace? Well, there's clearly no easy answers for a situation like Syria. Is it possible to speak about justice? Certainly it's going to be extremely difficult. But in a situation where the number of people being killed is actually increasing, I believe last month it was reported by authorities that over 6,000 individuals died just in March of last month, which was the highest figure in the conflict so far. And the concern of the international community has been such that 58 states petitioned the United Nations Security Council to refer the case to the International Criminal Court. Already. They've asked it, but of course that power belongs to the Security Council, and they have not yet referred the case to the International Criminal Court. We can talk about why and what the advantages or disadvantages of that are. But everyone recognizes at some point this conflict, like all conflicts, will end. And at that point, what kind of justice are you going to have? Will it be the kind of justice that simply serves whoever are the victors of the conflict, which may mean for all of those on the other side, Syria will no longer be a place where they can safely live? Or will it be a justice that addresses, that is equal, goes to both sides? Will it address the horrendous atrocities that have been committed in this conflict? Will it even go back and address atrocities committed by the regime and prior regimes? Those are all the kinds of issues that Syria faces, that other countries post-conflict have also faced. Egypt is still dealing with this, and Libya is dealing with these kinds of questions. There are no easy answers, but there's no way to avoid it. There's no way to have the society move on without addressing issues of justice and the crimes that have been committed and are continuing to be committed. There's a bunch of Syrians in the audience, and they maybe are going to say, are you guys crazy to even be talking about this? We're not there. How do we get out of where we're at? And I'm going to ask Mr. Oskanian that, but before that, is this kind of discussion now premature? Does it help the sides to come out of their corners and come to the middle? Or does it make the sides more intransigent and say, I'm not talking about peace because obviously what comes afterwards is going to be bad? Well, I think at a minimum, it's good to be talking about it. There are issues about what kind of remedies are helpful in the middle of a conflict and which are not. So, for example, there are some people that have argued that referral to the International Criminal Court at the current time would preclude any possibility of a negotiated settlement, at least with Assad, because he would most likely be indicted, and then there would be no alternative for him but to continue to fight on. And this same debate has raged in places like Uganda with the Lord's Resistance Army and in other conflicts. Is it productive in the midst of a conflict to try to have justice where the leaders of one side or another are indicted? But I think at a minimum we have to talk about it because it is something the country is going to be faced with. And I believe that the discussion of it may possibly, I'm not naive enough to believe it will entirely, but it will have a deterrent effect on crimes being committed. Tomorrow there may be a situation where one side or the other captures a neighborhood, captures civilians, or captures fighters from the other side. Will they massacre them, or will they perhaps think, well, my leader has already talked about we're going to have justice at the end of the war, so maybe I won't massacre this group of people. It's very hard to ever measure what effect that had, but I believe it does have some deterrent effect. And it's important now to talk about it, to try to get both sides of the conflict to commit that there will be justice, that those that commit massacres will one day face a court. Okay, Chef, how are we going to get out of here? Yeah, but let me reflect on what Nick said. I understand Nick fully. He's a prosecutor, and he's looking at this case from that perspective. He's ignoring politics, he's ignoring other considerations.
That's the prosecutor's view, but I disagree with him. I think if I pick up on your three items of the title, justice, peace, and politics, at this stage, the one that I focus on, and I think the international community should focus on, is the politics. Then comes peace, and here we need to understand that peace is remote, but they got to work on it through politics. That peace will not be durable. Even if it's a temporary respite, it's a temporary fragile peace, I think through politics, everybody needs to focus on it. As far as the legal aspect of this, talking about justice and taking the both sides, their leaders, particularly the Assad people, to international court, I think this is very detrimental to the other two notions, to the politics of what's happening and also to the peace process, if there's any, or if there will be any in the immediate future. As we've seen in case of Libya, we see in some other African countries, the moment you start talking about taking these leaders to international court, you corner them, you make them more resilient, and for them, the process will be a matter of death and life. So we gotta let them out of that corner, not talk as much as we can about the future justice. We can talk about justice within the country, so that once the conflict is over, there won't be any revenge. Both sides need to be very conciliatory about the other side. For example, the Sunnis, the opposition, constantly they need to say that if they come to power, they will not touch the Alawites, there won't be any revenge. And so should the Assad government. If there is reconciliation, there will be some sort of a power sharing. It's going to be comprehensive, political process. Other sides will have its side. This has to be the general rhetoric among the other things that's happening. So the least we need to talk about is the notion of justice, particularly in the context of bringing this before the International Criminal Court. You want to jump in? Well, I disagree. And the reason that I disagree with that is that even without justice, if you just assume the victors will get what they want, well, what does that mean? That undoubtedly means Assad will be killed, or if the Assad wins, the leaders of the rebellion will be killed. So talking about justice does not necessarily mean that you've cornered someone who otherwise would feel like I'm free to have an easy negotiation. Now I understand the point, and that point has been made, and it's certainly valid. There's always this conflict between justice and peace. I'm not someone who says you should never compromise justice for peace. I don't agree with that. But even if this case, there are many possible ways we can talk about justice, but even if you talk about referring the case to the International Criminal Court, there is, for example, under the statute of the International Criminal Court, the Security Council has the ability to defer any proceedings for up to 1 year at a time, and that can go on with no limitation. So it would be possible at some point, even if someone is indicted, a leader of either side, for the Security Council to say, okay, in the interest of negotiations, there's been an agreement not that this case does not proceed at the International Criminal Court, and the Security Council could vote to defer that 1 year after another. So I don't think that the choice is if you don't have justice, then it'll be very easy to negotiate, because in a conflict this brutal that we have right now, for the leaders of both sides, I believe it's a do or die situation in any event. Let's go back to politics, in the sense that it seems that for 2 years, the thing that hasn't worked is politics. The justice or injustice process has worked fine. What is going to make the politics work? Is it just time? Are we just going to wait and then say, well, at some point there's a possibility of these possibilities? What is going to make the politics work? Well, to answer that question, I got to go a little bit back and very quickly address the circumstances within which this conflict emerged. Look, some people think that people in Washington or in other Western capitals, CIAs of the world, have sat down and planned this, and they began implementing. That's not true.
in the real world, that doesn't work that way. There could be intentions. There are different interests. Americans would like to see Assad go, but there isn't, a plan that has been worked out in detail that we're going to do this. The circumstances need to evolve to lead to a situation where conflicts will emerge. What were those circumstances in the case of Syria? I think three things contributed to this conflict. One was the overall Arab Spring environment. I don't think that was planned. Of course, the inner processes were very inducive to what happened, but it took a trigger, and that was the guy in Tunis who put fuel on him and burned himself. That led to certain processes that went out of control, and revolution happened in Tunis, then spread to Libya, Yemen, Egypt, and other places. This created a general environment which was conducive. If something else was present in other countries, would have, in combination with this overall environment, would lead to a conflict. In Syria, those other things existed, just like they existed in Egypt, Yemen, and other places. Those two other things are the following. One is the disenchantment and this dissatisfaction, the injustices that was prevalent in Syria for the past 35, 40 years, since the Ba'athist revolution. This was attempted once in 1982. It was suppressed by Father Assad. So those disenchantment and resentments were present. And that fire never died down. It always existed. And the Sunnis in Syria looked for any opportunity to rise up again. So when they saw it's happening in other places, they got organized. The third factor was the coinciding interests of the major powers in the world and regional powers with the desire to see Assad go for a variety of reasons. Assad is not a friendly regime for the West, not friendly to Saudi Arabia and Qatar. The axis, Iran, Syria, Hamas, and Hezbollah was extremely threatening to the Western interest of Israel. So the US and others, the major players, had an interest to see Assad go. So the combination of those three led to what we see today. So it was not one thing. But now as we look to the situation, I think there is a major change in all these three elements. That's why the situation has come very flux. That's why I think politics has a role to play now, because the circumstances have changed. The overall Arab Spring environment dissipated. It disappeared. I mean, people even are disappointed with those revolutions. In none of those countries, the situation is settled. Those countries are in flux, they're unstable, all sort of things are happening. So that environment has dissipated. Secondly, the people, the Sunnis, as I talk to my friends who have friends in Aleppo, in other parts of Syria, and those are Sunni friends, and they talk to them, they detect a change in desire among even the Sunnis, because they're now comparing their life 3 years ago with what's happening today. And they don't see the light at the end of the tunnel. Those very people who were willing to see a change, peaceful change, through outbursts on the streets, that didn't happen, and people are losing their lives every day, and the country is being decimated in front of their own eyes. They're changing their views. Now they're saying it's better Assad stay, let's have some peace, let's have a political process, maybe in 2014, where Assad's term ends, with the pressure of the international community, we may have a change. And thirdly, the interest of the international community also changed. They saw that the Al-Qaeda has penetrated, the situation is getting out of their control. They have the example of Afghanistan, Iraq, and other places. So they've learned their lesson. And it's absolutely not a coincidence. It's not a coincidence that Assad yesterday pinpointed to this very particular thorny issue. He said the West, just like in case of Afghanistan during the Soviet time, when they financed and armed the
Al-Qaeda and Taliban, then they turned against them. Now, by supporting Al-Qaeda in Syria, eventually they will turn against the Americans in the heart of Europe, in the heart of the United States. And this is true. And if you listen to the rhetoric that is coming out of the capitals, has changed. Now it's much more moderate. They're talking about the political process, engaging the others. So this is very interesting. So those circumstances that contributed to this escalation, those have changed. And I do see now a real chance to give opportunity to the political process under the new circumstances to work out something that neither side will have a decisive victory. And what Nick referred to, the victor's justice, somehow will be contained and controlled, because the devolution of this will be in a way that there will not be a one victor that will act with impunity. So there will be some checks and balances. If that happens, I think there's a future for peace, albeit very tentative, but there is that possibility under these new circumstances. Before we start asking questions, and before we talk about Armenia in all this, one question about scars and wounds. This very rational scenario, political, assuming it gets legs and traction and moves, still assumes that all of these severely, sorely wounded, destroyed people are going to be willing to let go enough so that some sort of patchwork compromise can really be cobbled together. Do people do that? Do they do that in other conflicts? Can you let go and say, okay, anything is better than this, let it be. My house is devastated, my shop is devastated, my family's disappeared, but it's okay, we're going to move on. Do people do that? I think certainly there have been situations where, in the interests of peace, people have said, okay, we will forget for today the issue of justice or the issue of what was done to my son, my father, my sister. But I don't think that is ever forgotten, and I think any peace built upon that kind of compromise has a very shaky foundation. It will one day fall apart. And this is one of the problems in Syria, of course, is the injustice that from the Hama massacre from the 1980s, that was never been forgotten by the Sunnis, and certainly that is one of the problems in this conflict. And what we see, I definitely agree with Mr. Oskanian, that the conflict is evolving in a very negative way. It's becoming less and less political and more ethnic. In the beginning of the conflict, I believe there were opponents from the regime, some opponents from all ethnic groups. It's becoming increasingly an ethnic conflict. The danger is that people will eventually see the other ethnic group as their enemy, and that'll be very hard to change. That's why I think in the end it's necessary that there's some way to address the atrocities that happened on each side. Recognize that that has to be a subject of some negotiations, and at least have it on an agenda somewhere. Yes. In regards just quickly to the United States position, just my own view is that it's clear from the actions of the United States, while they never really were excited about Assad and recognized many problems with him, the United States has learned from Iraq and some of the other situations, and it's never been clear that the replacement for Assad would in any way further American interests. And I believe that's why we've seen very little intervention by the United States to help the rebel side. It's come out in congressional testimony that last year, both the Secretary of State, Hillary Clinton, and the CIA Director, Petraeus, recommended to President Obama to arm the rebels, and he chose not to do that. And the reason is, I think the United States is very concerned with what kind of regime will replace Assad, and recognizing that it's not going to be somebody that the American president chooses. It's going to be somebody that the Syrian people, or whoever wins the conflict, will choose. So the situation is very complex in that regard. Also, I think that reconciliation process, whether that is possible or not, will a lot depend what kind of a political solution eventually there will be. Eventually this is going to end. No one knows when. What are the likely scenarios? What are the likely outcomes? I see 4 possibilities.
And I will analyze it very quickly. I think that this interests the audience, particularly the Syrians among them. I'll do it very quickly. The four are the following, and I will enumerate them not necessarily in order of their likelihood. One is the division of the country. There's a lot of talk about this. People say the end result of this will be that the country will be divided. In the north, the Kurdish state may be united with the Iraqi Kurds, form a bigger state. On the coast, states that for Alawis and for Sunnis, the rest of the country. This is one option. The second one is that one or the other side will have a decisive victory. The third one is a negotiated settlement, a power-sharing agreement maybe, and finally maintaining this status quo. Let me eliminate the last one because the least desirable. Maintaining status quo, that means the country will be devastated. There won't be a country in another 2 years if this continues that anyone will be interested to have control on. It could happen, but that will be, if not the end, but it will be extremely difficult, even over the next 2 decades, to recover from this situation. No one has the interest to do that, unless one or the other side see that that's their only option. Otherwise, they will be losing their heads. The other one is the division of the country, which I think is not very likely. To have new states emerging, you need a bigger global processes. You need a tectonic change. These regional conflicts are not enough to contribute to emerging new states. Didn't happen in Lebanon, although the situation there was ripe for this kind of, evolution. Iraq, we've heard a lot about divisions, didn't happen. You need a Congress of Vienna of 1814 after Napoleonic War to have new states emerging. You need a Versailles after World War I. You need Yalta after World War II. Or you need a major power like the Soviet Union to collapse so that new states will emerge. No one has interest to give Alawis a state on the coast. It could happen. If it happens, that will be very temporary. It will give some temporary security to the leaders. And if the leaders in Damascus resort to that move, that means they're accepting their defeat. There will be temporary security that eventually will be pushed out. No one will let the major and regional powers the emergence of this kind of situation. So I think it's very unlikely that we will see a division. Then comes the decisive victory, one or the other side. This could happen from the rebel side if the Americans take the lead. And I'm insisting on Americans. You can't achieve a rebel victory, decisive one, when Americans lead from behind as they did in Libya. They got to put boots on ground. They got to get involved. And absolutely there's no appetite in the United States to have another engagement in the Middle East. So without American involvement and leadership on this conflict, I really don't see the rebels having a decisive victory, particularly in the context of what just I described a little while ago when Al-Qaeda and others are pretty much involved. Decisive victory from the Assad side is more possible, Nick, although it's not very likely, but more possible than the decisive victory from the rebel side. Why? The moment the outside flow of arms, ammunition stops, I think it takes a month or two for the Assad forces to clean up the country. They won't have a fallback position, they won't have a supply from back. So advantage on a long-term attrition wall, I think, falls with the Assad regime. And that possibility is higher than the other side's decisive victory. But again, Assad's victory will not be a solution. It will be a temporary one. One day it will erupt again. Now we're left with the negotiated settlement. Look, this is, very tricky issue. We have the example of Lebanon. After 15 years of civil war, Taif agreement in Saudi Arabia brought peace to Lebanon, although very fragile, but nevertheless there's peace. Look, power sharing arrangement was very familiar to the Lebanese. That notion is alien to the Syrians. Right. They were guided by that kind of arrangement since the French left Lebanon in 1945 through the gentleman's agreement. So civil war was erupted because of the demographic changes within the arrangement. And Sunnis wanted more power,
and Taif agreement gave them a bit of that, and things got settled. In Iraq, there is some sort of a power sharing. You have Kurd president, and you have some other arrangement, but that was possible because the country was invaded. Americans were there, they forced the solution, they made the division in terms of power sharing, and they left. How long this is going to last, we're going to see. Syria is not an invaded country. It's a country pretty much now sovereign and independent, and Assad pretty much in control. And that notion of power sharing doesn't exist. I really don't see that there will be the kind of a power sharing as we've seen in Lebanon, even in Iraq. So there has to be some reconciliation and extra effort from Assad regime to introduce that notion, make the ruling more comprehensive, change the constitution, and relegate certain powers to him that are more protocol type. So what I see in the coming future until 2014, if they can have some respite, ceasefire, even with the presence of international peacekeepers, UN, and start a process of a possible power sharing leading to a change through elections in 2014, where the Assad's term as president will end. So this is the situation where I see more likely, in combination with having the overhand on the ground militarily from the Assad side. So the combination of these two, I think, may provide a possible, this kind of a scenario. And that assumes institutional governance that also doesn't exist there. It doesn't exist. I mean, there has to be international involvement, UN, institution building. I mean, it's going to be tantamount to a state-building process in Syria if the with no willing participants. Assad regime is willing to do well, that. And I said with no willing participants, so it's one or the other. Can we talk about Armenia, unless you want to add or subtract? Well, I think Mr. Oskanian knows more about the situation in Syria than I do, but my own belief is that in the long term, this war of attrition, the Assad regime does not have the advantage. One of the reasons I see it is that the arms will continue to flow from the very wealthy Gulf states to the rebels, and financially the regime is going to come under increasing pressure, and Iran, their main benefactor, is under financial pressure. So I could be wrong, but I see the war of attrition in the long run probably tilting towards the rebel side. Yeah, I think Mr. Oskanian's scenario would work in the short to mid, maybe not in the long, I mean, but in the short to mid. I said, it could lead to all sorts of things. Okay. And certainly the state will be weak. Armenia, what has it done, what can it do, what should it do? Not because it's necessarily a key player, but because it's, for obvious reasons, certainly an interested observer, participant. Well, one thing I would say is that in these 58 states that recommended sending the Syrian situation to the International Court, Armenia was not among them. And I certainly understand why. That obviously, those states, that was very much against the wishes of the Assad regime. And Russia. Probably also against the rebels. I'm not sure that the rebels, there's probably elements among them that would like to see the case go to the ICC, but the hardliners certainly would not like that. And yes, of course, Russia is clearly not in favor of it going to the ICC. So for whatever reason, Armenia stayed out, and that's a good thing. Well, I certainly understand that. Stayed or voted against? Well, it was a letter that was sent to the Security Council, and they were not one of the signatories. I believe Switzerland led this movement, but 57 other states signed on. Many of the EU states, but not the United States or Russia or China. No, I think that was the right move on Armenia's behalf not to sign, that letter for a variety of reasons. I think Armenia, had work to do at two levels. One, the community, the other one is the diplomatic front, regional, even global, I would say. On the community, at the community level, I think the government has done what's needed to be done. The policy there should have been, and exactly what they did, is to provide every single Syrian Armenian who's living in Syria the opportunity to come to Armenia and stay here and have some security. I think the government has done that. The Armenian Airlines flew in even during dangerous times
That means, along with the Syrian Airways, we made our airline at risk, put it at risk, and made it available for our compatriots if they choose to come to Armenia so that they'll have the means. We facilitated their travel documents, the visa issuance, even accelerated the citizenship. And once they're in Armenia, the Ministry of Diaspora worked with them. Of course, there are deficiencies, flaws, complaints. You can't satisfy everybody. But at least the intention and the goodwill was there. And at that level, I think what was needed was done. Of course, depending on your means and capabilities, you can always strive for more, but that is whether possible or not will depend, on budget and all sorts of things. I think on the diplomatic front, we're lagging behind. Look, the Syrian Armenians are the only minority in Syria who have a state behind them. The Kurds don't have. They have a movement, but they don't have a state. The Syrians don't have. The Syrian Arabs, Christians don't have. We have the privilege to have a state behind us, and we've been benefited from it. Some others, are envious about the Armenians that you have a place to go. But Armenia as a state, I think, has not done at the diplomatic front what it requires to be done. We have all the legitimacy because the presence of our community there and because they're endangered. I think we have the legitimacy to become more active at the diplomatic front. I think we need to be engaged more, be in contact with the Syrian government, even with the opposition groups outside. That need to be done by the foreign minister if you don't want to give it exposure to it, but you can have a special envoy that can do shuttle diplomacy. We should go to Qatar, meet with them. We should speak to Americans. And our biggest ally, Russia, is the one that is most directly involved. And that is tasked to the foreign minister, Lavrov, who knows the Armenians pretty well. He's of Armenian origin. Good contacts with Armenia. I haven't seen that synergy between our diplomacy and the regional diplomacy so that we let them know that the Armenian community has the support of the Armenian government. That needs to be done, still not late. I think this is even a more opportune time to come in very assertively to defend our community. I would say Armenia and the entire international community has an obligation now to be more active. Clearly, this conflict is spiraling into greater and greater ethnic hatred, but it's obvious that both sides depend upon outside support, both sides depend upon arms from the outside. Those who are providing the arms have to realize that in the long run, everyone is losing. This conflict is just, the costs are too great, and try to come to put pressure on both sides to negotiate some kind of settlement. We simply can't say, well, we'll just let this play out, let 6,000 people die per month, and eventually they'll get exhausted and one side will win. We've been there. The scars don't heal. Hartzer, your questions. Tatul Naira. Սկսենք ստեղից. Թոմա, եթե այստեղ կաս հաջես Tatulin. Mine is working. Yeah, try that. Vartan Oskanian, եթե որպես նախկին սիրիացի ենթադրենք Արաբական լիգան կամ ՄԱԿ-ը ձեզ ասում է, ձեզ նշանակում է հատուկ բանագնաց եւ բանակցեք Ասադի վարչակարգի եւ ընդդիմության միջև ձեր առաջին 3 քայլերը ինչ կառաջարկեիք կողմերին։ Ես կարծում եմ միանգամից պետք է քաղաքական լուծումը դնել սեղանի վրա, նոր խնդրել, զինաթաթար հաստատել եւ բանակցությունները սկսել։ Ես կարծում եմ Քոֆի Անանի ծրագիրը հետո Լախտար Ռահիմի ցավոքյան պատճառները այն է, որ փորձեցին սկիզբը զինաթաթար հաստատել ու ասել, որ եկեք խոսենք, թե ինչպիսի լուծում կլինի։ Դա հնարավոր չի անել իմ կարծիքով, որովհետեւ յուրաքանչյուր ինչ որ թիրքորոշում ունի եւ գործնելու մտահոգությունը կա եւ ամեն անգամ որ նույնիսկ համաձայնվեցին, որ այո, զինաթաթար են գտնում, ընդամենը մի քանի ժամ տևեց, որովհետեւ յուրաքանչյուր այդ բաղը փորձեց օգտագործել իր թիրքեր ավելի ուժեղացնելու։ Ես կարծում եմ, որ առաջի հերթին քաղաքական լուծումը պետք է հստակ լինի բոլորի մտքի մեջ եւ դրա համար
որոշ մակուկային դիվանագիտություն է անհրաժեշտ կողմերի հետ եւ տեսնել թե ընդհանուր ինչպիսի կոնսենսուսի կարելի հասնել եւ նաեւ անպայման դա պետք է զուգորդվի մագի խաղա ուժերի ներկայությամբ։ Ես գիտեմ ինչի այս հարցը շատ է ցկցկվում։ Ես այսօր Սուրիայի լուծման հիմնական գրավականը սրա մեջ եմ տեսնում։ Թրսից անհրաժեշտ են խաղա ուժեր բերել քաղաքական առաջարկի հետ եւ պարտադրությունը այդպես լինի։ Այսինքն միջազգային ուժերը երբ որ իրենց ոտք կդնեն Սիրիայում եւ դա հնարավոր է անել, դրանից հետո քաղաքական լուծումը ավելի հնարավոր կլինի, քան թե այսպիսի պայմաններով։ Շնորհակալություն։ Նայր խնդրեմ։ Ցես։ Միանգամայն համամիտ եմ ձեզ հետ, ուրեմն ես 3 տարի աշխատել եմ Սիրիայում ՄԱԿ-ի կառույցում եւ միայն անցյալ տարվա դեկտեմբերին եմ դուրս եկել Սիրիայից։ Երկու կարևոր գործոնի մասին չխոսեցիք, բայց կարծում եմ իրականում այս կամ այն կերպ իրենք կանդրադառնան նաեւ լուծմանը, խնդրի լուծմանը։ Առաջինը դա այն է, որ երևի Սիրիան այն եզակի երկրներից է, որտեղ բազմակրոն մթնոլորտ է եւ երևի յուրահատուկ տոլերանտություն կա տարբեր կրոնների հանդեպ։ Ես ոչ մի այդպիսի երկիր չեմ տեսել, մեկ օրինակ եմ ուզում բերեմ այն մարդկանց համար, որոնք Սիրիային լավ ծանոթ չեն։ Երբ որ իմ պաղեստինցի օգնականի ամուսինը, որը սունի է, ինձ հայերեն բարևեց եւ ասեց, որ սովորել է հայկական կաթոլիկ դպրոցում, որտեղ իրեն 7 տարի հայկական աղոթք են սովորացրել։ Ինձ թվում է նման ոչ մի բան ոչ մի երկրում չկա։ Եվ միայն հաճույքով էր հիշում հայկական դպրոցը։ Սա արդեն շատ յուրահատուկ ցուցանիշ է։ Եվ իրականում շատ դեպքերում եղել է, որ նույն ծննդյան տոների արդիվ իմ մուսուլման ընկերները ինձ հրավիրել են Christmas Carol-ի օպերայի դահլիճ։ Այսինքն նման երկիր ինձ թվում է երևի թե աշխարհում ոչ միտեղ այլևս չկա։ Եվ կարծում սա մի գործոն է, որ ինչ որ չափով կարող է խաղաղության process-ին օգնել, որովհետև նույն իրենք սիրիացին է անկախ կրոնի պատկանելությունից իրենք ուզում են խաղաղություն։ Երկրորդ գործոնը, որի մասին չխոսեցիք, դա երևի երիտասարդության թիվն է այդ երկրում։ Երբ որ հեղափոխությունը դեռ նոր էր սկսում, իմ առաջին դիտողությունը իմ գոլեգաներին, որոնք պահանջում էին հեղափոխություն, այն էր, որ ունեն բնակչության 60%-ը երիտասարդներ են։ Այդ 60%-ից 40%-ը երևի թե լավ կրթություն չունի եւ ապրում էր ծայրահեղակատության մեջ եւ նաեւ մասնագիտություն չուներ եւ աշխատանք չուներ։ Մնացածը կրթությունը ստացել էին հարաբեցյան երկրներում, Միացյալ Նահանգներում, ավելի շատ Ֆրանսիայում, եվրոպական այլ երկրներում։ Եվ իմ վախը կանում էր նրանում, որ ասում էի իրենք անմիջապես կարող են դուք շատ զգուշ պիտի լինեք իրենց հետ։ Կարծում եմ այսօր այս գործոնը էլի հաշվի չի առնվում, որովհետև երբ որ տեսնես հակառակ կողմը պայքարողների մեծ մասը երիտասարդներ են։ Բայց ինչ որ չափով ուզում եմ հուսով լինել, որովհետև կապը կա դեռ Սիրիայի հետ եւ այն գոլեգաներից, որոնք ժամանակին հեղափոխություն էին կանչում, այսօր միանգամայն հիասթափված են։ Այսօր բոլորը միայն խաղաղություն են ուզում եւ ուզում են վերջ դրան։ Կարծում եմ ինչ որ չափով այս երկու գործոնին պիտի բավարար ուշադրություն դարձվի եւ եթե լինի քաղաքական քննարկումներ, պիտի շեշտադրում դրվի այս գործոնի վրա, որովհետեւ իրենք բավականին հզոր գործոն են եւ խաղաղության հաստատման եւ պատերազմի շարունակության առումով։ Շնորհակալություն։ Առաջին բարակային հատկապես եթե այդ քաղաքական պատերազմից արդեն դառնա էթնիկ պատերազմ, արդեն սրա առաջին ասած կորձոնը գորի։ Թոման Սերմոդից կվերցնե հիմա։ Չէ, ես մի փորձ եմ։ Օ, կպատասխանեք ներողություն։ Երկուսն անդետակական դիտարկումներ են իհարկե։ Այո, ես էլ Սիրիայում եմ ծնվել, մեծացել, մինչև 17 տարեկան, մինչև Հայաստան գալս, բայց հաճախ գնացել եկել եմ։ Իրոք որ շատ հանդուրժող ժողովուրդ են, ընդհանրապես արաբ ժողովուրդը, սիրիացիները հատկապես կասեի։ Խնդիրը այսօր իրեք այն է, որ այս պատերազմից հետո այնքան արյունահեղություն է եղել եւ այնքան փոխադարձ ողջ կա այսօր, որ կարող է այդ հանդուրժողականությունը ստվերվի, կապված թե ինչպիսի լուծումներ լինեն, ով իշխանության կգա եւ այլն։ Գրոնը Սիրիայում իսկապես երբեք խնդիր չի եղել, միշտ էլ հանդուրժողականություն է եղել։ Սիրիայի հիմնական խնդիրը որ անարդարությունն է, տնտեսական եւ քաղաքական։ Այսինքն քաղաքական ճնշվածությունը մարդկանց Փանդերում մի քանի 100,000 մարդ է եղել, այդ բոլորը ներսում ժողովրդի մոտ ինչ որ ադելություն է գուտակվել իշխող ռեժիմի դեմ, անկախ դրանից եթե նույնը սուննիները առած լինեին դա, նույնը նրանց նկատմամբ էր լինելու, այնպես որ այստեղ գրոնական չէ իսկապես, այլ անարդարությունների խնդիր է,
Իսկ երիտասարդության կորձն իսկապես շատ ակնհայտ է, որ կադրերը նայում ես փողոցում, իրոք ամբողջ երիտասարդներ են եւ առասարակ արաբական աշխարհում, նույնը Իրանում է գերիշխող, այսպես ճշմարտաբար մեր մոտ այդպես չէ, մեր մոտ այսպես արդեն բանի դեմոգրաֆիկ լուրջ խնդիր կա, բայց արաբական աշխարհում իրոք երիտասարդները եւ կարծում եմ, որ նաև այս իրավիճակի այսպես նպաստող կորձոնների մեկը հենց այն երիտասարդության ավելի ակտիվ մասնակցությունն է եղել։ Շնորհակալություն։ Սոն։ Ես որպես սուրիացի պետք է հարցը տամ, իհարկե, եւ որպես հալեբցի հատկապես։ Արտեմիս Լեպեջյան, Սուրճանտո տեխնաց միության նախագահ։ Ուրեմն առաջի հերթին, որ կրոնական եւ ազգային խտրականություն չկա, դա իմ նախորդ ելույթ ունեցող հետ ես լիարժեք համաձայն եմ, իսկ ինչ վերաբերում երիտասարդության ուսման համար, այսօր փաստ է, որ ոչ միայն Դամասկոսում համալսարաններ կան, նաեւ Հալեբում կան, նաեւ Հոմսում եւ Համայում, եւ երիտասարդության 80%-ից ավելին կրթությունը ստանում է հենց Սիրիայում։ Այլ երկրներում շատ քիչ կան, գուցե դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ են դրանք, սա երկրորդ, եւ ամենակարևոր, մի քանի օր առաջ Facebook-յան էջում կարդացինք, որ նախագահը համաներում է շնորհել բավական մեծ չափով կալանավորներին, ծմահներին 20 տարով տվել են, իսկ բաներին այսինքն չէ, բոլոր դեպքերում մեծ համաներում կա։ Հիմա այդ համաներումը ինչպես կարող եք բացատրել, ինչով, արդյոք փոխզիջման կնալու այդ տարբերակով, խաղաղության ձգտելու տարբերակով, ինչ է լինի, կարծում եմ արդյունքը լավ կլինի, ձեր կարծիքը այդ մասին։ Amnesty purpose. Well, as I understood the amnesty, it was rather limited to those who were arrested as for political actions on behalf of the rebels, not those that were actually taking part in fighting. And every regime has a limit on the number of people they can keep in prison. So it may be a step forward, but I think it may also have been a practical step, just given the limitations on the number of people they can hold in custody. Որոնց են բաց թողել։ Եթե այնպիսի մարդկանց են բաց թողել, որ ինտիմությունը խնդիր է դրել նրանց բաց թողելու, սա կարող է ինչ-որ դրական նշան լինի։ Առավել դրական կարող լինել, եթե սա արդյունք է կուլիսային ինչ-որ քաղաքական գործընթացի եւ բանակցությունների։ Բայց եթե սա զուտ միան նախագահի կողմից քայլ է իր բարի գամքը ծևորելու լարվածությունը թույլատնելու։ Ես կարծում եմ, որ սա որևէ ազդեցություն չի ունենա, որտեղ նախկինում էլ եթե հիշում եք, մի քանի այսպիսի փորձեր եղել են եւ ոչ մի ազդեցություն չի ունեցել։ Ամենից որ երկու գործոն կա, մեկը որ ինչի արդյունքում է սա եղել, երկրորդն էլ այն մարդիկ, որ այսօր դուրս են եկել, իրենցից ինչ են ներկայացնում, ինչքան արժեք ունի ընդդիմության համար։ Հարցեր։ Սալամ նշան չէ։ Այնտեղ Թոման մոտենա Եթուկա Հարությունյան Տաթև սովորել եմ Սիրիայում մասնագիտության պարաբագել շատ սիրում եմ Սիրիան, համարում եմ հրաշալի երկիր։ Բնականաբար պարզից էլ պարզ է, որ այսօր այսպես կոչված մեջ ներգրաված են մեծ թվով այլ երկրացի ահաբեկիչներ, լիբիացիներ, ադրբեջանցիներ եւ այլն։ Արդյոք աշխարհը այսօր անտարբերությամբ լցված չէ այդ երևույթի նկատմամբ, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Եվ իր անտարբերությամբ արդյոք չի նպաստում դեպքերի դեպի վատ զարգանալուն։ Ճիշտ է, ես կարծում եմ այստեղ ոչ թե անդարբերություն է, այլ իրենց քաղաքական նպատակներին այնպիսի առաջնայնություն տալ է, որ արհամարում են արդեն մարդկային հնարավոր զոհերը դրա արդյունքում եւ այսօր ստեղծված իրավիճակի հետևանքները։ Իրոք որ նայում ես թե ովքեր են ինտիմատիվ կողմից մասնակցում, աշխարհի տարբեր կողմից մարդիկ կան եւ այնպիսի թափանցում կա այսօր տարբեր
ահաբեկչական գազམ-երթուղիների, որ նույնիսկ չեն հսկվում, այսինքն միջազգային հանրությունը դրանց վրա ազդեցություն չունի։ Սիրիական ինտիմությունը դրսում դրանց վրա ազդեցություն չունի, չի կարող առաջնորդել, չի կարող ուղղություն տալ։ Եվ այդ փաստը շատ բարդացրել է քաղաքական գործընթացը։ Ես որ մի քիչ առաջ թվարկեցի այն 3 հանգամանքները եւ ասի որ դրանք փոխվել են, եթե միան դրանք լինեին, արդեն դրական արդյունք կլիներ, բայց որովհետեւ քեթնում հենց Սիրիայում այնպիսի նոր իրավիճակ է ստեղծվել, որ այլ ուժերի հսկողության տակ չի, քաղաքական process-ը ղեկավարելը շատ ավելի բարդ է դարձել։ Նույնիսկ եթե ընդդիմությունը համաձայնվում է Ասադի այդ բանակցությունները սկսել, ՄԱԳ-ը ինչ որ սկսում է միջնորդել, եթե այնտեղ խաղաղ ուժեր չի բերում, այնպիսի շահեր կան այնտեղ, որ այդ քաղաքական process-ը անպայման կդաբալեն։ Անպայման կդաբալեն։ Եվ նման օրինակներ բազմաթիվ են։ Իսրայելա-պաղեստինյան գործընթացը վերցրեք։ Ամեն անգամ որ բանակցություններ են սկսում, գործընթաց է սկսում, ինչ որ հնարավորություն է լինում առաջընթացի, միշտ այլ շահեր կան, որ տաբալում են այդ քաղաքական գործընթացը։ Նույնը ես կարծում եմ, որովհետև այս ուժերը կան Սիրիայի մեջ, անելու են։ Այստեղ միջազգային հանրության մեղք կգա բնականաբար, իհարկե կառավարության էլ մեղք կգա։ Իրավիճակը այսօր որոշ ուժերի հսկողությունից անցել է եւ դա իրավիճակը շատ ավելի բարդացրել է։ Չէ, խնդրեմ, որ թարգմանիչը լսեն։ Սվետլանա Ասլանյան, քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոն։ Ինչպես եք տեսնում Թուրքիայի դերը։ Շնորհակալություն։ Turkey, do you want this? Well, I think Mr. Oskanian is more qualified than me to answer that, but clearly Turkey has played an important part in the conflict. Many of the fighters that are infiltrating, joining the rebels, of course, are coming through Turkey. It appears that the arms are going through Turkey. Turkey also, I believe, would be a key player in any possible political settlement because it has the long border with Syria, because it's an important and powerful state, and also because I believe even the Turkish government would not want to see a radical Islamic regime come into power in Syria. So it's very important, I believe, for the international community to engage with Turkey. It has to be part of the settlement of this conflict. Talk also about some of the economic questions there. At the beginning, part of the conspiracy theories were that Turkey even instigated some of this because they only stand to gain from the economic reconstruction. About the economic implications as well. Ես կարծում եմ ճիշտ հակառակն է, գիտեք, երբ այս Սիրիայի կոնֆլիկտը սկսավ, Սուրիան երևի այդ տարածաշրջանի ամենավերջի երկիրն էր, որ շատ խորհրդություն ուներ նման իրավիճակի մեջ։ Թուրքիան ներողություն։ Թուրքիան, հա։ Նայեք, լուծեր էր քուրդերու հարցը, Օջալանին Սուրիայից հանել էին, Իսկանդարանի խնդիրն էր լուծել, Սուրիան զիջել էր համարյա։ Տնտեսապես Թուրքիան մեծ շահ ուներ, սահմանը լրիվ բաց էր, առանց վիզայի գալիս գնում էին, եւ թկական ապրանքները ուղղակի ողողել էին Սիրիայի շուկան։ Եվ քաղաքական, եւ տնտեսական, եւ բարոյական ամեն իմաստով Թուրքիան իսկապես մեծ օգուտներ ուներ Սիրիայի այդ բարվոք վիճակից։ Այստեղ ակնհայտորեն Թուրքիան բادվեր է կատարում, այստեղ իմ կարծիքով այլ կարծիք չկարող լինել։ Ում բادվեր։ Ավելի մեծ շահերի։ Այստեղ ամերիկացիների դերը կա իրավիճակ փոխելու, Թուրքիան մեծ գեոպոլիտիկ առումով միգուցե զիջեց իր երկկողմ տնտեսական շահերը, Իրանի կորձոնը կա, Սաուդի Արաբիայի մասնակցությունը կա, Կատարինը կա։ Այսինքն Սուրիան ինչ որտեղ ես կարծում եմ նաև բացվում է Իրանի հետ իր հարաբերությունների համար, Հեզբոլլահի հետ իր հարաբերությունների համար եւ նաև Իսրայելի դեմ առաջատար այսպես ամրոցներից մեկը լինելու համար։ Թուրքիայի կողմից պատժվում է։ Որոն, իսկ Թուրքիան դրա մասնագետն է, որովհետեւ Թուրքիայի շահերը երբ գալիս է նման ավելի գլոբալ խնդիրների, քերիշխող է, քան թե նույնիսկ իր փոքր տնտեսական շահերը, հատկապես որ քրդական մասով արդեն ինքը իր խնդիրը լուծել է։ Այնպես որ այստեղ Թուրքիան
Սիրիայի դեսանգյունից դիտած իհարկե պատասական դեր է խաղում եւ Սուրիան բարձ է որ շատ հիասթափված է Թուրքիայի կորձունեությունից։ Առավել եւս Թուրքիայի ներքին իրադարձությունները ինչ որտեղ նաեւ հուշում են Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը դարադաշրջանի մասով։ Եթե հետևում եք վերջերս քրդական հարցով շատ լուրջ զարգացումներ կան։ Օջալանի ելույթը, բանդից Դիարբաքիրի մեծ հավաքը եւ նրա գոչը զինաթափվելու, քաղաքական գործընթաց սկսելու։ Սրա նպատակն է, որ Էրդողանը փորձի մեղմացնի քրդական խնդիրը ներսում, որտեղ նաեւ ինքը խնդիր ունի նախագահ դառնալու, համապետական փոփոխություններ եւ ներսում շատ լուրջ քաղաքական աջակցության հարց ունի։ Եվ նաև Էրդողանի անընդհատ ցանկությունը արաբական աշխարհում գերիշխող դեր ունենալու, ազդեցություն ունենալու, հատկապես երբ Իսրայելի հետ հարաբերությունները ինչ որտեղ վատացան, այդ բոլորը հակագշրելու համար արաբական աշխարհում իր առաջնորդի դերը վերցնելու խնդիրը դարձավ առաջնային։ Եվ Թուրքիան, որովհետև միշտ կովաբանվում է որպես ոչ կրոնական, այսպես շեշտադրումներով դեմոկրատական երկիր, եւ որպես մոդել արաբական երկրների համար, որոնք հեղափոխության շեմին են, Թուրքիան բարոյական բարդավորություն վերցրեց նաեւ իր վրա առաջնորդելու այդ բոլորը։ Եվ բոլորը հավասարած միասին վերցրած բերեց նրան այնինչ այսօր կա։ Բայց այսօր Թուրքիայի ներսում էլ որոշ ճնշում կա եւ քննադատություն կա Թուրքիայի կողմից վարված քաղաքականությանը, որովհետեւ Սիրիայի արդեն պատասական գործընթացի պատասական հետևանքները նաեւ զգում են Թուրքիայում։ Ինչով կավարտվի այս բոլորը դերևս վաղ է ասել, որովհետև քրդական հարցով էլ Սիրիայի հետ կապված խնդիր կա։ Հյուսիսում, եթե խոստացվել է քուրդերին ինչ-որ ավտոնոմիա տրամադրել, դրա դիմաց Թուրքիայի ներսում ինչ-որ հաշտեցում լինի, սա նշանակում է, որ Թուրքիան շարունակելու է շատ ակտիվ ներգրավված մնալ որպես այդ ծրագրի Ուղղակի դժվար է վստահել, որ դա իրոք այդպես է, բայց վերջի զարգացումները բավական համոզիչ են, որ կարող է հույսային պատմություններ կան, քուրդերին այնտեղ որոշ առավելություններ տալու եւ ներսում իրավիճակը փոխել, որը Էրդողանին հնարավորություն կտա նաեւ իր ներքին քաղաքական խնդիրները լուծել։ Շողիկ Ամիրխանյան, հայ կանանց քրիստոնեական ասոցիացիա, համաշխարհային YWCA կազմակերպության հայաստանյան կազմակերպությունը։ Սակայն իհարկե քրիստոնեական մոտեցումները մեր մեջ շատ գլուխ են բարձրացնում։ Իհարկե, որտեղ չկա կարեկցանք, չկա մարդասիրություն, չկա մարդկային գործոն հարգելու ոչ մի մարդկային բան չկա այս պատերազմի մեջ։ Սակայն ես ուզում եմ եւ որպես ճարտարապետ ասել, որտեղ ես մասնագիտությամբ ճարտարապետ եմ, եւ տեսնելով ոնց է կործանվում այս երկիրը, ոնց են քանդում, բնաջնջում այս ծաղկող երկրի ճարտարապետությունը, հնամենի հուշարձանները եւ սրա համար ոչ ոք չի ուզում պատասխանատվություն կրի։ Ես ուզում եմ հարց տալ, տեսնելով ամեն ինչի մեղավորը նույն Ամերիկան թոփներող լինեն ինձ, որովհետեւ Ամերիկան այսօր դարձել է այն պետությունը, որը եթե ուզում է եթե կարևորում է, ուրեմն կարող է բնաջնջել մի ամբողջ պետություն եւ դրա վերջը մենք չենք տեսնում։ Նա շարունակում է Շողիցեր հարցը կտրել։ Հա, հիմա ես ուզում եմ հարցել մոռացա։ Ուզում եմ ասել, Ամերիկան եթե դեմոկրատիայի ջատագով երկիրն է ամբողջ աշխարհի համար օրինակ, այսօր պայթուններ եղան, մի երկու պայթուն եւ մի մարդկային զոհեր եղան եւ Ամերիկան ամբողջովին խառնվեց իրար։ Երբ է Ամերիկան պատասխանատվություն կրելու այս հետևողական Սիրիայի բնաջնջման համար։ Ցես մեր որևէ մեկը գուզե այդ հարցին պատասխանել։ Well, I would say that, and I'm speaking as an American citizen, not as an official of the government,
but it's definitely not in America's interest to see Syria destroyed. I think President Obama has a very difficult situation. They've tried to send non-lethal assistance to the rebel forces, humanitarian assistance to the country, but there is no easy answer. Mr. Oskanian talked about a political settlement leading to peacekeepers, and I believe that would be a possibility, but the order is absolutely critical. No one is going to put troops into Syria, whether it's the United States or the usual countries that contributed to UN peacekeeping forces, generally small countries, or even the Arab League. No one is going to put troops into Syria until there's some type of political settlement, because the conflict is simply of too great a degree. They all would risk being involved in a situation like the United States found itself in Iraq and Afghanistan, a long, very, very costly war of attrition. So it's very critical that the United States and the rest of the international community do what they can to put pressure on the parties, including the bordering states, including the countries that are arming various sides, to try to pressure both sides to a political agreement. That's a very difficult process, but it's, in my view, absolutely the United States is seeking that. There's no interest that America would gain from the destruction of Syria, and certainly not from the deaths and suffering of Syrian people. Դուք նշեցիք Բոստոնի բայթունները, դրա հետ կապված Սակի դու ինձ պատմեցին, թե դու էլ ասես, որ իհարկե այսօր բոլորս բոստոնցիներ ենք։ Twitter-ում էր գարձեմ, մեկը քրած էր լավ, վաղը մենք բոլորս բոստոնցիներ ենք, բայց մյուս օրը քոնե գրնանք, բոլորս Եմենիցի կամ Աֆղանի դառնանք։ Այդ գարեկցանքը, որ հայտնում ենք բոլորս, հաջորդ օրը քոնե այդնենք։ Այսինքն մենք էլ գիտակցենք, որ պատասխանատուն ենք նաև այլների նկատմամբ, երբ որ մեր մոդ է լինում այդ ահապեկչությունը, մենք բոլորս իհարկե սարսափում ենք, բայց չմոռանանք, որ ահապեկչություն կա ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան այլ երկրներում, եկեք նաև դրան գարեկցենք։ Մեզ մոտավորապես այն է, ինչ դուք ասում եք, բայց քաղաքականությունը վերջերս մնում է քաղաքականություն, կա ազգային շահեր, ազգային անվտանգություն, եւ մեծ երկրները բնականաբար կարող են զիջել ամեն ինչ մույսների մասով, երբ գալիս է իրենց ազգային անվտանգությունը։ Դա շփախտապար իրականություն է, փաստ է միջազգային հարաբերությունները։ Վերջին հարց։ Վերջին երկու հարց, լավ։ Երկուս էլ ծեր հարցերը դվեք, խնդրեմ։ Այդա Մինասյան, հալիբենեմ, ես օգոստոս ամսուն եկա Հայաստան, ուրախ եմ, որ Հայաստան եմ, բայց շատ արագ հագիչ կերպով, դերևս ասան կրնամ բզիկ նկարագրությունը դա թե հալիբի մեջ մենք այդտեղ այդ օրերում, որ ասքան սպառնալից օրեր չէին, ինչպիսի վիճակի մեջ ապրեցանք, ուղղակի ահոթող եւ ահազանգ էր այդ օրերուն, բոլորին վիճակը եւ հատկապես մենք հայերս, որ մենք քիչ չէ շատ մենք մեզ անզորը զգացինք։ Այո, մենք այդտեղ ունենք ազգային առաջնորդարան, ունենք երիտասարդներ, որոնք անկասկած պետք է աշխատանքը գտանին, որպեսզի բահեն եւ պահպանեն եւ մեր շրջապատը եւ մեր քաղաքը։ Բայց ինչ որտեղ ես կգտնեմ, որ զենքին, ռումպին եւ այդ նետացիկներուն, վնասներուն ներքև անզոր է այդտեղ որևէ մեկ բան գործելու։ Հետևաբար այսօր որ մոտավորապես 40-50 հաշվող քաղաքությունը 20,000 արդեն արտակախտած է։ Գկարծեմ մոտավորապես 10,000-ը Երևան է, մոտավորապես 10,000 այլ քաղաքներ հատկապես Լիբանան։ Լիբանանը այսօր ահագին վտանգներ, քաղաքական վտանգներ կսպառնան։ Առավել մոտավորապես 10,000-ին ավելի թերևս սնանկության վտանգի ենթակած են եւ դժվարության մեջ են։ Իսկ մնացած 10,000-ը իրենց հազիվ քրբանի աբրստով է որ իրենց օրը կանցնեն եւ այդ մեկը գնա մինչեւ երբ փավել, երբ պարոն Օսկանյան կսեք որ դակավին անորոշ է լուծումը եւ գնա երկարացկվիլ։ Հետևաբար ես ցեսի պիտի հարցնեի այս քաղուտը, որ ասկնադեն կոյատեված էր եւ այս մնացողները եւ մենք որ կգնգալ ենք որ պիտի վերադառնանք արդյոք հոն ինչպես կգնանք վերադառնալ այս պայմաններուն ինչպես կգնանք վերակտնել մեզ ինչպես կգնանք վերակտնել գործընծուցած կգնանք վերակտնել մեր գործընծուցած ինչքերը եթե ոչ բոլորը մեծ մասն դուք դերյակեք հարց պիտի դարից թե մեր պետությունը Հայաստանի պետությունը որ
կարծիք, որ պետք է փանակցեր, ինչպես կրնա փանակցիլ, ինչ արումով իրենք կրնան օգտագործանան մեր քաղաքին եւ հայաշատ թաղամասերուն, որոնք գկարծեն, որ այս բարակային առանց խտրականության պետք է նայեր պետությունը, ինչպես որ արաբը գզովի, հայնան մեկ մասնիկն է, մեկ քաղաքացին է, ուրեմն ինչպես կարելի է պահպանել մեր շրջապատը եւ հատկապես մեր քաղուտը, Սուրիա հայ քաղուտը։ Շնորհակալ, փոխանցեք բարձրախոսը։ Ես Գայլ Գարությունյան, նախաձեռնությունից որ չկամ, ես էլ ուզում հայ համայնքի հետ կապված հարց տալ, նախ եւ առաջ թե տարբեր սցենարների դեպքում, որ ասացիք հակամարտության ավարտի դեպքում, ոնց կարա դառնա հայ համայնքի վրա հենց Սիրիայում գտնվող, այսինքն ինչ ազդեցություն կունենա ու նաեւ Հայաստան Հանրապետության համար, այսինքն մեր արտաքին դիվանագիտական կապերը դրանից կուժեղանան, թե կթուլանան տարբեր ավարտի դեպքում, հա։ Շնորհակալ։ Ձեր պատասխանները եւ կավարտենք։ Այն ինչ վերաբերում է դիվանագիտության, ես իհարկե դա թողեմ մեր պետությանը, ես միան հարցը բարձրացրեցի, որ անհրաժեշտ է, որ մենք դիվանագիտականորեն ավելի ներգրավված լինենք։ Եթե ներգրավված ենք, ես իմ խոսքս հետ եմ քաշում, եթե կա ինչ-որ քուլիսային արվում է, հույսով եմ կա, լավ է, պետք է շարունակել, պետք է ավելի ակտիվացնել, եթե չկա, պետք է անպայման անել, բայց ես ասեմ, որ դա ամենայն դեպս չեմ զգում, չեմ ասում չեմ տեսնում, որտեղ կարող է լինի չտեսնեմ, բայց չեմ զգում եւ ինչքան ես կապեր ունեմ եւ ինֆորմացված եմ, կարծում եմ, որ այդպիսի գործընթաց չկա։ Ուղղակի մենք հերու ենք կանգնել այդ բոլորից, երբ կարող ենք շատ ավելի ակտիվ լինել, որտեղ այնտեղ բաներ է որոշվում, որտեղ մենք կարող ենք մասնակցություն ունենալ։ Ես շատ բարձր օրինակ տամ, Եվրոմիության ներկայացուցիչներն էին այստեղ վերջերս երիակ էր եկել, եթե հիշում եք, ես նրանց հետ առանցին հանդիպում եմ ունեցել, հենց նրանք արտգործ նախարարներ էին, որոնք այս գործընթացների մեջ մասնակցություն ունեին, ինձ էին հարց, իմ առաջ էին հարց դնում, որ ով կա, որ կարող է նույնիսկ ինձ անուղակի այսպես բան գար, որ անպայման որ հայերը ալի, որ այս գործընթացներում մեկ ունենան, ներկա լինեն, որտեղ մյուս փոքրամասնությունները արդեն ունեն։ Ես դա փոխանցել եմ համապատասխանատյաններ, որ այդպիսի խնդիր կա, եւ ըստ որ այդ նույն մարդիկ նաեւ մեր պետության երևի ներկայացուցիչներին ասել են։ Ես ուղղակի գտնում եմ, որ սա անհրաժեշտ է։ Սա եթե չի արվում, փաստորեն մենք թերանում ենք, որտեղ իրոք շատ լուրջ գործընթացներ կա, եւ ես ասում եմ մենք օրինական, փառայական իրավունք ունենք այնտեղ լինելու։ Օրինակ ես կուզեի տեսնել, որ մեր արտգործ նախարարը ինչ է հիմա եղած լիներ Կատարում, եղած լիներ այս հարցով առանցին Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոմիության հետ, Լիբանան լիներ, հասկանում եք, նույնիսկ ինչու՞ չէ, Սիրիա գնար։ Սիրիա գնար։ Հանդիպել նաև ընդդիմության ղեկավարներին հետ։ Սա շատ օրինական է, բոլորը հանդիպում են։ Ընդդիմության ղեկավարները Մոսկվա են գնում։ Այսինքն մտածել, որ եթե ընդդիմության հետ հանդիպեցինք, Սիրիայի կառավարությունը կարող է նեղանալ մեր համայնքը դուժի, այդպես չի։ Ընդհանրապես Սիրիայի կառավարությունն էլ տեղ կողմ կլինի, որտեղ գիտի, որ հայերը ինչի համագրանք ունեն ընդհանրապես Սիրիայի նկատմամբ եւ դրա մեջ կարող է դրականը տեսնել։ Եվ սա կարելի է հնարավորին չափ այսպես բաց անել։ Քոնը եթե փակ արվում է, ասենք լավ, բայց ուղղակի ես ասացի, չեմ զգում, չեմ տեսնում։ Նայ, ինչ վերաբերում է համայնքի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ այստեղ մոդեցումը հետևյալը պետք է լինի։ Երբ խնդիր վերաբերում է մարդկանց կյանքին, դու փառոյական իրավունք ունես այդ մարդուն ասել, որ մնա այնտեղ։ Չենք ուզում այս համայնքը վերանա, հասկանում եք, ամենահին մայր քաղաքն է, ուզում ենք որ մնա, դա չես կարող ասել։ Պետք է այդ մարդկանց հնարավորություն դրվի եւ այնտեղ մնալու եւ երկրից դուրս գալու։ Եթե այդ երկու ուղղությամբ մենք կարող ենք օգտակար լինել, երկու ուղղությամբ էլ պետք է անենք։ Այսինքն պետությունը բոլոր հնարավոր ճանապարհները բացի այն մարդկանց, որ իրենց կամքով ուզում են երկիրը լքեն, իսկ ովքեր որ իրենց կամքով որոշել են մնալ այնտեղ, փորձի ամեն ցևով օգնի նրանց, որ կարողանան իրենց նվազագույն գենսունակությունը ապահովել։ Ուտելիքի առումով, նյութական առումով, ինչ որտեղ նաև անվտանգության եւ ապահովության առումով։ Այստեղ հնարավորություն ընձեռնելու խնդիր է։ Ուրիշ բան պետք չէ անել, սխալ կլինի։ Ոչ պետք է քաչալերել երկիրը թողեն, ոչ պետք է քաչալերել կամ ուղագի ամաչացնել, որ մնան իրենց երկրում, իրենց տներում։ Պետք է հնարավորություն տալ եւ այնտեղ մնացողի համար եւ այն մարդկանց, ովքեր ուզում են երկիրը թողեն։ Սա պետք է լինի մեր խնդիրը համայնքի հետ կապ։ Իսկ
տարածաշրջանային եւ այլ, ես արդեն դրա մասին խոսեցի։ Ձերն էլ գարձեմ պատասխանեցի, չէ՞, մոտավորապես նույն հարցը։ Nick, final words of wisdom? Well, I would just say that not only does Armenia fulfill a moral obligation when the Republic of Armenia provides hospitality and welcomes the Syrian community, it strengthens itself because this is a very vibrant community. It's contributing to the country. For that community to survive in Syria, for people to be able to go back, it will require that there be eventually a just peace, that the ethnic and religious war that this conflict is spiraling into is brought to an end. Even if the government holds on, there won't be peace in Syria until there's some kind of political accommodation. You can delay the day of reckoning of that judgment, maybe for years, maybe for a generation, but it will come. There has to be a political settlement between all the communities in Syria in order for the Armenian community to remain safe in that country. My final words of wisdom. This is the first time in an international conflict that an Armenian community is affected when an independent Republic of Armenia exists. And in that context, in the context of the Syrian Armenian community, if we're talking about peace, justice, or politics, in the context of politics, as Mr. Oskanian said, we have a role to play. In the context of peace, we would like to think we have a role to play. And certainly we should have a role to play in the process of justice because we've been there. We understand what lingering injustice does. And so in that case, this is not just a huge trial and tribulation for the Syrian Armenian community, but it is for Armenians of Armenia as well. On that note, thank you for joining us. I suspect this will not be the last time we talk about this, although I do hope that our guests will be equally great next time. Mr. Oskanian, thank you. Mr. Koumjian, thank you. Thank you. Thank you, and to the couple of hundred who are watching us on air live. Kem Hametsa.